impression of being influenced in the times to come, undermine the very spectrum of judicial independence. 23. If any eventuality as to interference by the executive or intelligence agencies is taken place during the court proceedings, then the penal provisions meant for legal design shall be initiated forthwith by reflecting entire facts in main order sheet of the proceedings. 24. Judges who are dealing with these sensitive cases are to be guided by their senior colleagues from the district judiciary and inspection judges of the concerned judges. Moreover, they and their families should be protected from such like threat of legal intimidation. Next, 25. Honorable Chief Justice and District and Sessions Judge may be empowered that in case the interference of legal intimidation is made from a member of any disciplined force or institution, he may be placed under suspension from service. 26. Intelligence agencies should be monitored by a body comprising internal, executive, parliamentary and judicial functionaries to have a strict check on the activities of its operatives. The body so designed should be independent, neutral and free from political influence to handle complaints and grievances related to intelligence services to provide effective remedies. If summarized the whole thing. یہ خود نہیں کر سکتے جی سر یہ خود سب کچھ نہیں کر سکتے. why they are asking for the permission of the Supreme Court. اچھا یہ میں اس کا I'll just also add to that. In the 76 years of our history, do you think district judiciary can ever write this letter to the Chief Justice of their High Court? No, sir. Can they ever write this letter? This is because of this case that they have mustered courage to come up with this letter and written to their Chief Justice. میں نے تو آج تک I was the Chief Justice Lahore High Court کبھی لکھ ہی نہیں سکتے وہ Chief Justice کو letter. So this is strengthening the judiciary. This bench and this suo motu proceedings are doing wonders. This letter could not have been placed on the record by the district judiciary to the High Court ever. I think maybe there was a more intimidatory environment in Lahore because in Balochistan at least we were very democratic and we would encourage any sort of correspondence. However, I find this letter written, culture inclusive hai Punjab I don't know ہم تو بیٹھ جوڑ کے بات کرتے تھے اور یہ جو ایکچولی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں مطلب ساری نہیں بہت ساری ان میں سے پریکٹیکل باتیں کی ہیں. لفظی تو بہت سارے اس میں ہیں مگر انہوں نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی اور مجھے تو اچھی لگ رہی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں. اگر میں یہ بھی اب دیکھیں یہ آپ دیکھیں مائی لارڈ ایک اور پوائنٹ کہہ دیا وداؤٹ ریئلائزنگ از دیٹ از دا انٹیمیڈیشن فرام ود ان. How dare a district judge write to the Chief Justice of the High Court? So دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا باہر کی ایجنسی کا یہ بھی تو ایک انٹیمیڈیٹری ٹیکٹک ہو گیا نا کہ آپ تک بات ہی نہیں اب عرض بھی نہیں کر سکتے ہیں. پر on a lighter note بلوچستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے جواب نہیں بھیجا. And again پنجاب سے ہی آیا اس کے بعد بلوچستان سے نہیں آیا اس کا مطلب ہے بلوچستان میں انٹرفیرنس نہیں ہے. اور دوسری بات اس کا ایک اور بھی امپریشن ہے کہ بلوچستان کے ججز کو معلوم ہے کہ اگر کوئی انٹرفیرنس ہے تو اس کو ریپیل کیسے کرنا ہے. نہیں لرنڈ اٹارنی جنرل اور یہ بلوچستان کے جواب میں آپ کو جواب پڑھیں گے تو اس میں لرنڈ اٹارنی جنرل اگین آن اے لائٹر نوٹ جو بلوچستان کا I found the response most interesting. انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ اور اکبر آبادی کے شعر سے سب کچھ کہہ دیا ہے. سندھ کرنے اس کی لاہور ہو گیا بغیر کچھ کہنے کے وہ سب کچھ کہہ گئے. And that is the fear. The fear is of the state. The state is to protect independence of judiciary. There has been a partnership between the judiciary and establishment for the past 76 years. That culture continues. That is what Islam High Court is. I don't know. At least there's no culture here. So let's not condemn everybody if we condemn everybody, we condemn nobody. I absolutely do not subscribe to that theory. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. Yes. Sorry, please. I will not accept this statement. I've been a judge, Balochistan Chief Justice, for 5 years and 1 month. Please find out from the people of Balochistan how much interference there was and whether it was accepted.
Since I've been a judge here, I have fought for the independence of the judiciary from within. And the greatest threat of the independence of the judiciary was from the Supreme Court, not from outside. In my opinion, I've lived through it, I've experienced it. So these are not empty words. Please do not include me in the 76 years of Pakistan's history. And there are many such persons who should not be included. Let's condemn those who require condemnation. Let's not condemn all and thereby save all. If there has been wrongdoing, point it out. This is wrong, this is correct. My lord is absolutely right. I haven't condemned all. There have been exceptions. I've also served in 2018, and no one could influence my court. For 4 years as Chief Justice, nobody could dare influence a single judge, not just me. And the judgments of Islamabad High Court speak for themselves. तो इसका मतलब ये हुआ हाई कोर्ट का सिंध का पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलें. We are detracting a bit, sorry. इसका मतलब ये हुआ, एजी साहब सुने जरा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कल्चर ऐसा है कि लोग कोशिश करते हैं इंटरफेरेंस की, कहाँ कामयाब होते हैं कहाँ नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन द जज. उसी के लिए कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अब एक अपॉर्चुनिटी है देखिए ये बात तो अभी I probably speak for everybody on the bench that nobody ever received any interference. मेरे आज तक के काम में किसी I never received any. There has been no interference in the work that I've done so far. But this is telling us that there is something happening somewhere. So it doesn't mean that it's happened to me personally, but it's happening to the system, in that system that you want to fix. My opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. इतना आप में character हो कि आप face करें. With great respect, the pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. And not make And complaints. it's not just, you see, And not again make I will complaints. emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. ये क्या उनका And that is the fear. ये उनका कसूर था कि इन्होंने शिकायत की. एजी साहब, क्या उन 6 जजेस का ये कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? शिकायत करने वाले के साथ ये हो रहा है, और अगर हम स्टैंड लेंगे तो उनके साथ क्या होगा? सोचें जरा. And the high courts are confirming that is the culture of this institution. My lord, all the more reason कि आपका एक institutional response आ रहा है वो, और ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है अच्छा मेरे ख्याल में देखिए अटॉर्नी जनरल I'll read out Balochistan से. no we will पेशावर का पढ़ें. पेशावर का पढ़ें. पेशावर तो वो कहते हैं exactly कहते हैं. पेशावर का पढ़ेंगे जरा. I think you start with page 2. शुरू में तो ऐसे ही. जी. At this juncture, CTT वगैरह. और ये भी देखें ना, इसमें एक चीज जरा distinctions दिमाग में रखते जाएं. There are a number of things that are happening. There could be a threat perception, there could be a threat, there could be interference. Judge might not succumb to it, but there is pressure. Yes. प्लीज इसको जरा डिस्टिंक्शन रखें. एक है कि किसी को टच ही नहीं करते बिकॉज दे नो इसको फर्क ही नहीं पड़ता. किसी को ट्राई करे, टच करे, एंड ही डज नॉट सकम, बट देयर इज कांस्टेंट प्रेशर ऑन हिज माइंड, बट ही इज स्टिल नॉट सकमिंग टू इट. एंड देयर कुड बी अदर्स हु वी डोंट नो. सो इसलिए ये पढ़ेंगे तो ये आपको पेशावर से भी पता चलता है. ये जरा गौर से पढ़ेंगे. दिस अलार्मिंग जो उन्होंने बातें की, ये बहुत सीरियस है. बहुत सीरियस. पढ़े जरा. ये मैं you'd have आप me इस तरह read out करें, from इधर पेज 2 से पढ़ें, उधर से शुरू होता है सारा. page 2 सही है. Similarly, the Supreme Judicial Council has the mandate under Article 209, Clause 8 of the Constitution to issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Courts. The latest instrument in this regard issued by the Council is a notification dated 2/9/2009. Which was amended by the notification dated 4/3/2024 code. The code does not envisage any role of the Chief Justice of the respective High Courts to ensure alleviating the apprehension/complaint of any judge of the High Court when he receives any threat or influence from the executive or any organ of the executive relating to his judicial functions. Interference in the politics, functioning of Parliament and the judicial working of the superior judiciary by the executive organs of the state is an open secret.
Some of the participants, judges, have expressed and shared the trauma which they underwent due to interference by the intelligence agencies when some political cases came up for hearing before the bench, which was presided over by them. They have also complained about the direct approach to them by the members of intelligence agencies seeking favor in decision of political cases. However, when the matter was decided impartially, they received light threats through non-state actors from the neighboring country Afghanistan. The matter was also discussed with the Counter-Terrorism Department with no progress. Similarly, this fact was also brought into the notice of all concerned at the highest level. What do you say about this? This is alarming. This is It's very alarming. आगे पढ़ें. Yeah. Very. No, you can't. They cannot learn. Not only just alarming. आगे पढ़ लेते हैं ना. Let's finish it. Otherwise, we'll never finish the proceedings. जी आगे At this juncture, we may refer to the judgments of the Apex Court in the case of Asghar Khan and Sumoto case number 7. आगे उन्होंने सिर्फ नहीं जजमेंट नहीं पढ़ने देना. Commonly known as Sumoto case number 7 of 2017, commonly known as Faizabad Dharna case, wherein the interference of intelligence agencies in political engineering have been deprecated. Some of the portions of the judgments for ease of reference are reproduced. The Directorate of the Services Intelligence was established during the premiership of Mr. Liaquat Ali Khan. The Directorate's first head, designated as the Director of Intelligence, was Brigadier S. Shahid Hamid. With very limited resources, the Directorate had managed to fulfill its assigned responsibilities, and it did so professionally and by strictly adhering to its prescribed mandate as disclosed to us, which did not include either politics or the media. The newly founded state of Pakistan, which included the then East Pakistan, quickly rose in stature and gained a place of respect in the Committee of Nations. When institutions stay within their designated constitutional boundaries and there is an effective system of check and balance, citizens stay safe and the state prospers. The trouble starts with self-proclaimed saviors, who must be reminded that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised is a sacred trust. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah visualized Pakistan to be based on the fundamental principles of democracy, not bureaucracy or autocracy or dictatorship. We must hold steadfast to the Constitution and the ideals of our leader. Para 47 of the judgment passed by the Apex Court in SMC 7 of 2017. Para 45 of the same judgment reads, pursuant to the judgment in Air Marshal Asghar Khan's case, the involvement of ISI and of the members of the armed forces in politics, media, and other unlawful activities should have stopped. Instead, when TLP's Dharna participants received cash handouts from men in uniform, the perception of their involvement gained traction. The Director General of the Inter-Services Public Relations, ISPR, has also taken to commenting on political matters. Within brackets, history will prove the 2018 general elections were transparent. The armed forces and all intelligence agencies manned by the personnel of the armed forces, including ISI, military intelligence, and ISPR, serve Pakistan and thus all its citizens. They must never be perceived to support a particular political party, faction, or politician. If any personnel of the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media, he undermines the integrity and professionalism of the armed forces. The duties of the armed forces are clearly spelled out in the Constitution. They shall, under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war and, subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. We must not allow the honor and esteem due to those who lay down their lives for others to be undermined by the illegal actions of a few. Brackets close. In the same judgment, SMC 7 of 2017, the Apex Court in the concluding paragraph 53 had issued directions which inter alia includes 1. All intelligence agencies, including ISI, IB, and MI, and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and expression and do not have the authority to interfere with broadcasts and publications, in the management of broadcasters, publishers, and in the distribution of newspapers. 2. Intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. 3. To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandate of the intelligence agencies.
Had the directions issued by the apex court in the judgment ibid followed by the executive oblique parliament and the role of the intelligence agencies, more particularly its interference in the politics, media and judiciary, were prohibited through the act of parliament, the present spiraling atmosphere would have never arisen. یہ کس کا ججمنٹ تھا؟ آپ کا ججمنٹ تھا جس کے پھر کانسیکوینسز پروڈیوس ہوئے اور آپ پھر یہ اس ordeal ججمنٹ سے گزرے. دیکھیں اب آپ سارے آپ کو چاہیے نا کیا لکھ کے دے دیا تھا. یہ جج صاحبان پشاور والے کہہ رہے ہیں اگر اس پہ عمل ہو گیا ہوتا، اگر ٹھیک ہے. یہ کب لکھا تھا؟ 2019 میں. اچھا اب آپ دیکھیے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں انٹرفیئرنس فرام ود ان اس میں ہوئی. کس نے ریویو پٹیشنز فائل کی؟ کس نے؟ آپ نام لینا پسند فرمائیں گے؟ پھر فیڈریشن نے کیا، اس میں انٹیلیجنس بیورو نے کیا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم نے کیا، اس میں آئی بلیو پی ٹی آئی نے کیا، پیمرا نے اور پی ٹی آئی نے، اور پیمرا نے بھی کیا، پاکستان پی ٹی آئی نے کیا، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا، اور پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. نہیں پی ٹی آئی نے کیا جی، تحریک انصاف نے کی جی، اور ایک وہ مجھے یاد ہے اس پہ وہ شیخ رشید احمد تھے، انہوں نے کی. ضیاء الحق کے صاحبزادے نے بھی کیا، جاز الحق صاحب ہیں، انہوں نے کیا. جی جی میرے خیال میں ریکارڈ نمبر آف ریویو پٹیشنز ان ون کیس پروبیبلی. کیا ریویو میں یہ چاہ رہے تھے کہ نہ ہو، اس پہ عمل نہ ہو؟ نہ ہو. سن لیجیے نا ابھی دیکھیے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں آپ فائدے والا ہے نقصان والا. اس پہ نہیں ہوا. اور اب آپ کمپلسٹی دیکھیے آف دا سپریم کورٹ. آپ کو انڈیپینڈنس چاہیے تو لیٹ اس ناٹ بی کمپلسٹ. 4 سال 7 ماہ 22 دن ریویو پٹیشنز لگی نہیں. کس کی کمپلسٹی ہے؟ یہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمپلسٹی ہے. سوری ٹو سے آپ کو سچ بولنا ہے، پھر پورا سچ بولنا ہے یا مت بولنا ہے. اس میں Now let me just finish if you don't mind. This was a judgment. دیکھیے, if you don't want to abide by judgments of the Supreme Court, or you only want to abide by certain judgments of the Supreme Court, that's a very different matter. Or if you only want to address a particular thing, why was this judgment not implemented? Okay, fine. Review petitions were filed. Why were they not fixed in court? And the excuse was used by, I don't want to blame any political party, but whoever was in government then, the review petitions are pending, therefore we cannot act upon it. So the review petitions were on the one hand kept pending, and the Supreme Court. Now, let's draw a line, all the things that have been happening in this court. And Justice Manila's note that I've read, he's referred to Zulfikar Ali Bhutto's judgment as well. So let's point out where the wrongdoing lies. This wrongdoing lay within the Supreme Court. Can there be any justification for not fixing review petitions for almost 5 years? I don't know of any unprecedented thing. One of the judges retired. I was left, it came before me, and then you gave a certain undertaking about the law being enacted. I think all this can easily be resolved if the law, there are laws governing the parameters, the rules of intelligence agencies. Simple as that. This, the honorable judges of Peshawar High Court had said, had the directions issued by this court been followed, this would not have happened. So this is for something for Parliament to do, for the government to initiate legislation. It can be easily done. Why it is not being done? It has been highlighted 5 years ago. It can be easily be done. And this, when I talk about complicity, no matter how many phone calls or how many visits you are paid, if you don't want to do something, you won't do it. And if you want to do something, you don't need a phone call, you do it. So show your own independence. This is an independence. I'm not going to go into the personal aspect of the matter, what I had to suffer or not suffer. That's irrelevant. So let's not make it personal. The fact is, it was a judgment of the Supreme Court, required certain things to be done, which were not done. So when we say it's an open secret, it's not an open secret, it's a written down one. It's a judgment, and in all our proceedings we had specifically named. At least my wife and us, we came before, stood where you are standing today, and said it in open court, before all the judges. What became of it? Nothing. So if we really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within.
अब आप लेजिस्लेशन कर ही नहीं रहे, आपने भी विड्रॉ कर ली है रिव्यू पिटिशन इस मौजूदा हुकूमत में, वेरी गुड, बट लेजिस्लेशन भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें लेजिस्लेशन, आप इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन कर दें, भाई उनको भी पता हो जाए ना। देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें अपना तरीकेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द बिगिनिंग, शुरू कर लें वहाँ से, आगाज कर लेते हैं वहाँ से। Learned Attorney General, adding to what my lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces का भी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद, यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ, देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है, कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है, कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है. अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं, ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज उन्होंने कहा मैं इसमें उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत, कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है कि एक फेलो जज को कहा यू कैन नॉट हियर दिस जज दीज केसेस. अब मैं इसलिए बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी बात आ जाएगी, मगर मैं ये किसके लिए कर रहा था? अपनी जात के लिए कर रहा था. तो आप बोले हाँ जी अपनी जात के लिए कर रहे हैं. आपके ख्याल में मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूं, इसीलिए आप पे छोड़ दिया था माय लॉर्ड. जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन कमेटी कमीशन के पास भेजना चाहिए. इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट. नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement.
That's why we disassociated itself کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں آ. مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, ان پہ میں کبھی نہیں بات کروں گا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بالکل ہی مطلب ان پہ میں نہیں کہوں گا. اگر ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا, سرکار پہ, اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا مسئلے ہیں لیجسلیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ سجیشن ان کے پڑھ لیں, انہوں نے کیا سجیسٹ کیا؟ ایک لیجسلیشن کر لیں, مگر اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو, مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں, کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہے تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی آل دی انسٹیٹیوشن. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے, وہ لیجسلیشن نہیں ہوا. اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھیں سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 میں it was PMLN which was in power, 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, آپ یہ ذرا پڑھ دیں, یہ جو دھرنا ججمنٹ کے بعد والا آرڈر ہوا ہے, جی اس میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, میں نے کہا میں بار بار یہ کہتا ہوں سچ. in this case, یہ آرڈر تاریخ بتا دیں کیا آرڈر ہے. this order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019 but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The additional registrar, fixture, and the additional registrar, judicial, have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench, or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs.
Record shows that CRP 266/2019 etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para, 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं। भाई अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, इसको सजा दो, उसको सजा दो, ये कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है। दैट इज, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। दैट्स अ फिनोमेना, सो लेट अस फोकस ऑन दैट फिनोमेना। रीड आउट पेज 5 से जो प्रपोजल्स है वो पेशावर की प्रपोजल्स जनरली इंपॉर्टेंट है। जो जजमेंट्स पढ़ी हमने, अब हाई कोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि इनइफेक्टिव है। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बट दे रिमेन्ड इनइफेक्टिव, सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट डू वी नीड टू ऐड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग? सो एक तो ये ना कि लेजिस्लेचर ये कर लें, आप ये कर लें। माई थिंकिंग इज हम क्या करें अपने जुडिशरी के लिए? हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो देयर मैटर शुड बी टेकन अप फॉर मिसकंडक्ट। करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं। हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया। हम अपना घर तो ठीक कर लें। और अगर हम एस्केलेट करते हैं और चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये सिविल जज के साथ ये हुआ है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कुछ होना चाहिए ना। तो फिर हम अपना घर पहले ठीक कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर बाकियों की तरफ। So, हम अपना घर ठीक। ये ज़हन में रखते हुए कि इवन सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। हमें ऐसा मैकेनिज्म, जैसे पहले बात हुई है कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बट वी कैन गाइड देम, वी कैन प्रोटेक्ट देम, वी कैन प्रोटेक्ट द जुडिशियल जजमेंट्स। तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो कर सकते हैं, इनको थोड़ा नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल इन वो कर सकते हैं आप। तो उनको हौसला चाहिए, असल में उनको हमसे हौसला चाहिए। बस वो कहते हैं हौसला दो, हमें हिम्मत दो, हिम्मत उनको देना होगा, फिर वो जाएंगे। आपके ख्याल में जब ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते हैं लोगों के पास, अफसर के पास, ये कर दो वो कर दो, कुछ अफसर कर देते हैं, कुछ अफसर बेचारे OSD बन जाते हैं, उनमें करेज होता है, ठीक है, वो ना कर देते हैं। ये प्रेशर हर जगह दुनिया में होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आप ले लें, चाहे पार्लियामेंट में ले लें, चाहे हमारे यहाँ ले लें, चाहे वकीलों में ले लें, ये हर जगह प्रेशर होता है। एक तो होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसके मुतालिक, वो हमें देखना है कि मैकेनिज्म है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो OSD कर दिया आपने वो, या उसको आपने कहीं और ऐसी जगह भेज दिया पोस्टिंग का, उसका तो कोई नहीं है प्रूफ। वो तो फोन पे उसने नहीं माना, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। क्या हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं? एब्सेंट हैं? हमें भरना चाहिए इनको, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई है वो हम देख सकते हैं। मगर दूसरे वो लोग तो हमसे भी ज्यादा वनरेबल है, उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वो आपने कोई सही काम किया, ये मेरा ये दोस्त है, इसका टैक्स सेट, अच्छा उसने कहा जी तुम तो जाओ इधर से ट्रांसफर हो जाओ फलां जगह, उसकी पूरी आपने लाइफ डिसरप्ट कर दी। उसके बच्चे शायद एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हर जगह प्रेशर्स हैं। मगर मेरे हिसाब से हम इतनी भी बुरी पिक्चर ना पेंट करें अपनी। हमारे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, बहुत सारे ताकत है,
क्वेश्चन है कि इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है, जहां है और आप वजाहत से बात करो और फिर ठीक है आप इस्तेमाल करें ना। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ने बहुत एक अच्छी और पर्टिनेंट चीज की तरफ तवज्जो दिलाई। प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं एंड दैट इज आवर हिस्ट्री रिग्रेटेबली, और वो दे नीड टू बी क्लोज्ड। वो देखिए, अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी हो गई। सवाल ये है कि देखें, ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, फिर मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको, That's right. खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, Why should they have to उसको face the सिस्टम consequences? प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसके ऐसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. Human फर्क होते हैं, लेकिन सिस्टम वाला। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को ही मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद हैं, दरवाजा बंद ही है। हमारे दरवाजे बंद हैं। बट ये डबल लॉक लगाना इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें, इत्तेफाक है कि खास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मुफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर यू सी ये हिस्ट्री रही है। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी हुई है, माय लॉर्ड इज एन एग्जांपल प्राइम एग्जांपल नहीं, मगर- जहां पे मगर किसी एक के चीज आप भूल मुफादात रहे हैं, और देखिए- वही 6 जजों के साथ नहीं, हो नहीं, रहा मगर है। रिग्रेटेबली आई होप ये बाकी हाई कोर्ट्स के साथ नहीं होगा, हमारे बिकॉज दे हैव बीन ट्रूथफुल। हमारे दोस्त जो बात कह रहे हैं, एक बात वो भूल रहे हैं भाई, अगर वो रेफरेंस आप भी जाता है तो किसके पास आता है? इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है, पार्लियामान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, वो भी तो जजेस के पास आता है ना, फेंक तो उठा करके बाहर। आप तो फाइन लगा दो, हमने ये भी किया है। मगर ये देखें तो ये मैं आपके कह रहा हूं, जब तक हम इन्वॉल्व ना हो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस अगर कोई लाएगा, हमने देख लिया, अभी एक रेफरेंस आया शौकत सिद्दीकी का, हमने कहा जी ये बिल्कुल गलत था, वो उन्होंने यही बात उन्होंने जाके पब्लिकली कर दी कि जी ये हो रहा है, ठीक है। हमने कहा भैया कम से कम आप तय्युन तो कर लो ना, फिर आप उनके खिलाफ कुछ करते। तो वो हमने जो कुछ हम कर सके अपने पावर में था वो कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, जी सर। इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हैं, तो आप Let them पूछ रहे हैं कि be. करना है। No one is above the law. Yeah. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? My lord, This will not मैं अब put an इसको- end. जी, मैं अब जरा- Yani just merely giving a judgment is not enough. मैं अब उसकी सम अप करूं सर। जो आप कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, माय लॉर्ड भी ठीक कह रहे हैं, करना है वो जो तो आप शासक गलत कह कर रहे रहे हैं। हैं ना। नहीं नहीं, मैं ये और कह रहा हूं। आप गलत कर रहे हैं। देखिए नहीं, मैं सवाल आगे ये की है, बात कर रहा हूं। आपको हम कहते रहे ये करो, आप नहीं नहीं, कुछ नहीं मैं करते, तो ये हम कह रहा हूं कहते हैं कि नहीं जो बताने आपने चाह- नहीं नहीं सुन लेना, अब आपने एक बात कर दी है, क्या पड़ा, मुझे बात तो करने दे। He's one. We are, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात हो रही है वो बजा, इंटरनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो वे फॉरवर्ड है, मैं तो वो आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो ही तरीका है, यही चीज फ्लैग हो रही है इधर से, इन लेटर्स से, इन सजेशन से। सो उसके लिए अब मैं ये पेशावर वाली भी पढ़ता हूं, एंड देन अदर 2 हाई कोर्ट्स, एंड They're all देन actually saying the same thing. no, no, they're not. बलूचिस्तान से something लेकिन different. बलूचिस्तान का वो तो शेर व शायरी में ना- नहीं, बलूचिस्तान आगे- का मार्टर लूथर किंग और अकबर अल आबादी का पढ़ेंगे। उन्होंने सब कुछ कह दिया और कुछ नहीं भी वो कहा। पोइटिकली ये सारी बात उन्होंने कर दी, जो हमने इधर इस तरह कर रहे हैं बस। बलूचिस्तान के लोग जरा रोमांटिक होते हैं, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया, अब सिंध का पढ़ लें। सर नहीं अभी पेशावर नहीं पढ़ी, पेशावर हो नहीं गया अभी सजेशंस नहीं पढ़ी है मैं, सजेशंस पढ़ लें। वो पेज 5 से, पेज 4 से।
नहीं वो वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं सर, 7 को नहीं वो डायरेक्शंस हैं, but then उन्होंने proposals भी हैं, paragraph number 2 onwards proposals भी हैं sir. So in order to ensure that a judge of the superior judiciary is protected from any kind of harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1, the directions of the Apex Court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate / enact laws clearly stipulating. ठीक है, हो गया। G. 2, the High Court shall amend / frame comprehensive rules, orders envisaging for 1, a judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats, जरा साहब को मैं intimidation. रोक लूं ये फिर देखिए पहला वाला तो वो उन्होंने उनके इख्तियार में नहीं है. पॉइंट 2 जो लिखा है द हाई कोर्ट शैल अमेंड फ्रेम कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ऑर्डर्स, ठीक है. अब ये अगेन वही बात आती है, हो सकता है मेरे जहन में कुछ हो सकता है दूसरे हाई कोर्ट के जहन में कोई और बात हो. अगर मैं कुछ कर बैठूं तो वो इसको परसीव ना कर बैठेंगे तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस है. इसलिए ये जरा हमें बहुत एहतियात इस पे करना है. नहीं इसमें ऐसा नहीं है सर, मैं इसमें अगर सजेस्ट करूं तो इसमें आप हम उनको empower कर रहे हैं, आप हम उनको उनकी एंडोर्स कर नहीं देंगे कर तो बस रहे। खत्म हो जाएगा. आप उनको एंडोर्स कर अब ये पढ़े ना 3 जरा पढ़े वो जो कहते हैं लार्जर बेंच. जी. 3, if the administrative committee reaches the conclusion that due to lack of cooperation of any executive organ of the state, the said threat to a judge still continues, then the matter shall be taken on judicial side by constituting of larger bench for passing appropriate orders, initiating contempt of court proceedings against the delinquent officials of the state or any member of any organ of the state, including the members of intelligence agencies who are involved in such threats. लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है हमारी सोच, हमारे बेंच के लिए कि ये जो बड़ी अच्छी स्कीम बना दी उन्होंने, अब वो चीफ जस्टिस नहीं करता ये काम. फिर अब सवाल ये है, सो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. अब वो हाई कोर्ट अब you're right. So उसमें अगर चीफ जस्टिस नहीं करता, he sits on it and he does not attend to the complaint of interference on a judge or with a judge, then there has to be a mechanism. लेकिन ये suggestions तो आई हैं उन सब की मीटिंग के बाद. That means Chief Justice is also involved No, I'm in talking about the framing these future. rules. If the future chief justice doesn't do it, वो what will we immediately do? तो ये हो सकता है कि आप कहें कि ये करें करके फिर बता दें आप कह रहे हैं ना कि कि करेंगे amend mechanism तो करना है. बना है. But I think let's not go into Now, conjecture. जस्टिस हिलाली ने जो फरमाया है कि ये यूनानिमस आई है ना, ये कोई नहीं, इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है. इसका मतलब हाई कोर्ट खुद सब इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस व्यू. देखिए ये सजेशन अगर आ गई पेशावर हाई कोर्ट से, तो पेशावर हाई कोर्ट कह रहा है अफगानिस्तान वाली बात कर रहा है, तो बना लेते ना लार्जर बेंच, कर लेते ना, तो नहीं ना किया. यही तो सब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज एक सिस्टम बना लें कि जिससे वो पाबंद हो जाए. उसमें let us also be fair to all the judges of the High Court. हम सब हाई कोर्ट में रह चुके, जो आपको बार बार जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंसी कल्चर है इस इंस्टीट्यूशन में, that discourages brave and courageous judges कि वो कंप्लेंट करें. उनकी कंप्लेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं होती या वीक रिस्पॉन्स होता है. जब वीक रिस्पॉन्स होता है तो वो होता है जो 6 जजों के साथ हुआ है. यू सी दैट इज, जिस तरह माय लॉर्ड मंसूर अली शाह कह रहे हैं, दे नीड टू बी एम्पावर्ड. दिस इंस्टीट्यूशन हैज टू शो इट्स resolve in the true sense. I completely. एक judiciary होगी. They get their power from the constitution, not from the Supreme Court. I think जो I tell you what is missing. Who makes the rules of the Supreme Court? Rules and procedures. ये वो जरा provision पढ़ लेते हैं. Article 190. Because we've just done all this exercise in another case. Article 191, sir. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया ना. आप लिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, किसने किया? पार्लियामेंट ने कर दिया. अब आप आ जाइए आर्टिकल 202 पे. इसलिए मैं बहुत मोहतात हूं कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता हूं, तो ये मैं नहीं चाहता हूं इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट prevails over the high court. अब आप 202 और 203 भी पढ़ लें. Subject to the Constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. ठीक है, ये उनका काम है. अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामेंट कर सकती है.
بلوچستان کی پارلیمان کر سکتی ہے, سندھ کی پارلیمان کر سکتی ہے, باقی صوبوں کی کر سکتی ہے. اب آپ پڑھیے جسٹس یحییٰ افریدی کا نوٹ. میں ذرا اس میں ایک دیکھیں, لرنڈ اٹارنی جنرل پہلے پڑھنے سے پہلے یہ ایشو ڈیفرنٹ ہے. آپ نے خود ایکنالج کر دیا کہ 2017 میں آپ کی حکومت تھی, آپ کے حکومت میں ہوتے ہوئے جو آپ ہی کے ایگزیکٹو آرگنز تھے وہ آپ کے خلاف لگے ہوئے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے. This is the issue. I think let's keep This is politics the out of issue. it. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think politics. So the constitution is merely a piece of paper. دیکھیں انٹرنل سسٹم میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں بنانے کو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اس پیریڈ میں آیا. یہ 2 سال پہلے آتا تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا تھا. کیا کر لینا تھا پارلیمنٹ نے؟ دیکھیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہمارے پاس آیا, ہمارا ویو یہ تھا, آج سے 2 سال پہلے لاتے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر وڈ ہیو بین اسٹرک ڈاؤن. سو پارلیمنٹ کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ جو ہم سمجھ رہے ہیں. کر سکتا ہے, آف کورس پارلیمنٹ کین ڈو ایوری تھنگ, بٹ there could be, so we need to have our own internal mechanism. All I'm saying is let's talk about judiciary, let's not talk about others. ہم اپنے تو سسٹم کو امپاور کر لیں نا کہ ہمارا مطلب. آپ مجھے بتائیں سول جج کبھی چٹھی لکھ سکتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی مجھے تھریٹ آئی تھی؟ تو پھر کون اس کو امپاور کرے؟ آپ کو دینا کون پڑے گا. میں امپاور تو اس لیے کرے؟ کہا ہم نہیں کریں گے. وہ سب کہتے ہیں کہ جی وہ کر سکتا ہے. اب اگر میں اٹارنی جنرل ہوتا پاکستان کا تو میرا جواب یہ ہوتا, اگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری آپ کے چیف جسٹس کو خط نہیں لکھ سکتی تو قصور میرا نہیں ہے, آپ کا قصور ہے. تو ہمیں اسی لیے تو ٹھیک کرنا چاہ رہے نہیں ہیں. تو آپ کر لیں ٹھیک پہ. نہیں دیکھیے, ہم آپ پہ ہر چیز نہیں ڈالیں, ہم آپ پہ نہیں ڈالیں. اگر ایسا کلچر آف ڈومینیئرنگ ہو گیا, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ پھر ہمارا قصور ہے. ہمیں اس کو ایک بات جو ہم مس کر رہے ہیں, ایک بات ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, پولیٹکس بھی یاد ہوا. ہم پولیٹیشنز کو کیوں بھول گئے کہ پولیٹیشنز اگر اپنے آپ کو سدھار لیں, وہ پولیٹکس کو تھرو کورٹس انٹرفیئر مینیج نہ کریں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں کسی کوئی پرسنل پراپرٹی کے لیے تو ہمیں انٹرفیئر نہیں کرتا. نیشنلی فار پالیٹکس ٹو کنٹرول پالیٹکس, اپنے مرضی کے لوگ, یہ ساری چیزیں پولیٹیشنز کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ہم سب کو اس کورٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, شاید میرے خیال کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو انڈیپینڈنس کے حق میں نہیں ہوگا, لیکن کس طرح ہوگا, سب کو مل کے لے کے چلنا ہوگا. پارلیمنٹیرینز کو اس اسٹیج پہ ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل صاحب, باتیں کرنا آسان ہے, اسٹیٹ جب اگریسو ہو جائے, اسٹیٹ کے پاورفل آرگنز جب اگریسو ہو جائے, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice کہ وہ on his own اٹھے گا. It's an institutional response that has to come. اٹھے بھی میں انڈورس کرتا ہوں, اٹھے ہیں, میں سپورٹ کر رہا ہوں. آگے بڑھیں. اس بڑے وہ جسٹس یحییٰ کا جی جسٹس یحییٰ کا نوٹ پیراگراف 4 سے پڑھ لیں, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. جی پورا ہی پڑھ دوں یا 4 سے پڑھوں؟ 4 سے پڑھ لیں, وہ تو ہسٹری دیتے ہیں. One must also not ignore that the high courts under the constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field. The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in him or them should not lead this court to superimpose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں نا. جسٹ بیکاز ہی از ناٹ سٹنگ ٹوڈے ہیئر, ہی از اسٹل اسپیکنگ, he has spoken. Mr. Attorney General, دیکھیں, with great respect to this view, of course this is a view and we wait, of course it's from our colleague. سوال یہ ہے کہ آپ کے سارے جواب ہائی کورٹس کے آ گئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ پلیز وی لوکنگ اپ ٹو یو, کچھ کرو. نہیں سارے نہیں, سب کہہ رہے ہیں, نہیں کہہ رہے. ابھی چلیں پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر ہم یہ چلیں آج ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو بند کرو جی, یہ کیا ہے, ہائی کورٹ کرے خود ہی جو کرتا ہے, اینڈ وی کین ریپ اپ دا کیس ٹوڈے. ہم کہتے ہیں چلیں ہائی کورٹ اپنا کام کریں, آپ لوگوں کو اپنا پتہ ہے خود کرو.
so we can close the case today. So why are we sitting? If we're sitting to develop a system. No. I think there it's not black and white. It's a question. We should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can, empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the High Court. It has given it powers under 202, 203, that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case, just like the practice procedure came, if one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what do you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that. It has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or a particular number of judges have subordinated all the high courts to the Supreme Court, which will be the very wrong message, which at least should not go from this forum. This doesn't mean that we are not attending to this matter with the seriousness that it deserves. Now, can we proceed to the next? If we finish with this. Could I just add a little thing to this, that we are not sitting in the administrative capacity here, that we have no power over the judiciary. As a Supreme Court on the judicial side, we can pass any order to anybody. 189 का कोई principle Within the parameters of the Constitution. Learned Attorney General, आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ लिया. बाकी भी पढ़ने. किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है. अब बात ये है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हाई कोर्ट्स खुद लाउडली हमें कह रही हैं कि there is interference, we are facing these challenges. This institution needs to respond. या कोई हाई That कोर्ट is all that they are saying. अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट ने कहा कि सर बड़ी मेहरबानी आप मत करें, हम कर लेंगे खुद ही. कहा किसी ये सवाल यहाँ से गया नहीं कहा, वो आप जी सब ये कर सकते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा. मैं तो आपके साथ हूं. ये एडिशन है, आपस में नहीं एडिशन है. सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट. हम सब हाई कोर्ट से आए, ये बात समझ हम सब हाई कोर्ट से आए. हम अगर हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाई कोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हमें मोहतात होते थे, डरते थे. साफ बात है. सच का अगर कहना है तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है. स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को खत्म कर दिया. ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया. तो ये सारी चीजें हमने ये खौफ भी खत्म करना है हाई कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आजाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आ भी जाए तो अपना माने. और ये असल बात बता. और अटॉर्नी जनरल ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं. लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत फियरलेस होना चाहिए. And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless, they should take action, of course, on their own. अगर if you देखिए अगर let's proceed further. आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? सर मैं अब उनकी 2 suggestions थी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, पेज 5 पे towards the end. So they पेशावर ने, so उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 insert हो कोड ऑफ कंडक्ट में. I'll read that out and then I'll move to Sindh High Court and Balochistan आखिर में. If a judge of the High Court, देखिए you may call me anything. I would consider myself as a constitutionalist in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं. अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है उनको एक चिट्ठी लिख दे. मैं एक मेंबर हूं, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब और जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिसेस हैं. हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है. तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है. तो बहुत अच्छा मशवरा है. अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है.
شاہ صاحب کے خلاف بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم تو یہ باتیں تجویز اگر ان کو دینا ہے وہ جائے گی اسٹریٹ اوے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ آپ اپنے رولز بدل دیں. ویسے یہ جو بات آپ نے کی انہوں نے لائٹر نوٹ, یہ نہ کہے پیپل اسٹارٹ گیٹنگ آئیڈیاز. نہیں پر ریکمنڈیشنز تو میں نے یہ ریکمنڈیشن پڑھ پارلیمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ لا بناؤ تو اب وہ آپ فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی ہمارا نہیں, یہ اس کاؤنسل کے بعد پڑھ لیتے ہیں, اس کو پڑھ اٹارنی لیتے ہیں. جنرل صاحب اگر ہم ان کے آرڈرز کو اوپینینز کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, اینل کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو پروف کر سکتے ہیں. وہ 189 کے پرنسپل دیکھ سکتے ہیں, وہ سیپریٹلی بات ہو سکتی ہے اس پہ. بٹ میں یہ پڑھ لوں. دیکھیے, setting aside is a separate power. Now let me be very clear. I can strike down a law enacted by Parliament. I cannot make a law. There's a big difference. If you say, if we can strike down a law so we can make a law, I would say no. They can make any law they want to. I can strike it down being unconstitutional. That's a judicial power I'll be exercising. I don't want to. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں ہم انگلیاں اٹھانے بہت, کیونکہ ہم نے آج تک ایک دوسرے کی قدر نہیں کی ہے. Judicial Commission of Pakistan is a separate constitutional body. Supreme Judicial Council is a separate constitutional body. میں دونوں کا ہیڈ ہوں. سپریم کورٹ تیسرا کانسٹیٹیوشن میں اس کا بھی ہیڈ ہے, مگر یہ سب باڈیز الگ الگ باڈیز ہیں. Parliament is a separate, provincial assembly is a separate, high court is separate. Let's respect the beauty that the constitutional makers made the constitution and gave it to the nation, which was no negative votes to it, but unanimously there were some abstentions. So let's retain that. Let's not try to be more clever than the constitutional makers of the country. Yes, if Parliament makes an unconstitutional law violating the fundamental rights, this court will strike it down. But can we legislate? No. میں اس پہ ذرا تھوڑا سا پاز لے لیتے ہیں. کمنگ ٹو دس, ایک یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ ساری پڑھ لیتے ہیں, 2 ہائی کورٹس کا رہ گیا, میں یہ پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد we'll address this issue کہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس فنڈامنٹل رائٹ ہے 199. اصل میں ہمارے لیے بھی ایک موقع ہے دل کے بڑاس نکالنے کا. چلے آگے چلتے ہیں, ہم بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. کچھ مجھ سے کچھ باقی چلیں کون سا یا ہم ان کو کہیں گے بشارہ ہائی کورٹ کے وہ پیج 5 سے یہ میں یہ پڑھ لیتا ہوں نا. کوڈ آف کنڈکٹ کی انہوں نے بات کہی ہے, وہ آپ کا نہیں ہوگا, آپ کہہ دیں گے ہم ایسا کریں گے, یہ ان کو بھیج دیں گے ممبران کو. خود ہی کریں. پڑھ لوں نا. اگر وہ کرنا چاہیں کریں یا نہ کرنا چاہیے, یہ بس اتنی ہو گئی. چلیں. If a judge of the High Court receives any threat, intimidation, temptation or interference from executive or any member of the executive organ of the state or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint in such manner as prescribed. اس میں یہ کیوں نہیں لکھا فرام دا چیف جسٹس آف پاکستان؟ جی سر, وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. ہم اسی لیے پیچھے ہم لکھ دیتے ہیں نا, وہ آپ کر دیں گے نا سر. ہم لکھ دیتے ہیں. رہنے دیجیے اس کو. سجیشن آئی ہے, میں پڑھے تو صحیح. نہیں, ہم بالکل نہیں لکھیں گے سر. آپ 2 اس بینچ پہ بیٹھ کے نہیں, کہیں اور بیٹھ کے لکھ لیں گے. نہیں, ہم یس, ہم 2 ابھی ہم نے اس میں امینڈمنٹ لائے ہیں نا, کہ اگر کوئی جج کے متعلق کوئی بات ہو وہ وضاحت کر سکتا ہے میڈیا میں. ہم نے امینڈ کر دیا, کوئی اور ہمیں بھیج دے. میں تو کہتا ہوں چھوڑیے ہائی کورٹ, کوئی وکیل بھی ہمیں سجیشن بھیج دے ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ یہ بہتر. بٹ ہائی کورٹ سے آئی ہے تو ہم اس کو پٹ اپ کر لیں گے میٹنگ میں, اس میں دیکھ لیں گے, اس کا کر لیتے ہیں. اور ہے اس کی کریڈنس ہے اور اس کا اٹارنی جنرل عدلیہ کو انتہائی احترام پارلیمنٹ کا ہے, اور سیٹل لا بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن امپورٹنٹ میٹرز میں ایگزیکٹو کو ضرور ایڈوائس دی جا سکتی ہے کہ لیجسلیشن فنڈامنٹل رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے کیسے کی جائے. تو اگر رجسٹرار آف ایس جے سی کو بھی, لیکن دیٹس اے سیپریٹ ایشو. آئی ایبسلیٹلی ایگری کہ اٹس این انڈیپینڈنٹ باڈی اور اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس. تو اس اسٹیج پہ ابھی یہ پڑھتے ہیں, اس میں جو چیز جتنی سفٹنگ ہونی ہے کہاں ہے وہ آپ ادھر کر دیں گے کہ وہ ادھر کا معاملہ ادھر کا نہیں ہے معاملہ. وہ کام کریں گے جو ہمارا اختیار ہے, آگے بڑھیں. بالکل, اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا کام. آپ کی پرائمری ڈیوٹی ہے ٹو انشور دیٹ وی ایکٹ کانسٹیٹیوشنلی. Yes, sir. That's your primary duty, and you will stop us from doing this. میں ابھی تو جو ڈیوٹی Attorney General, it is your and the executive's constitutional duty to respect the constitution and control all your organs
in accordance with Constitution, that is the question that is before us. That's right. 2, if a judge of the High Court is the Chief Justice or member of Administration Committee, on receipt of such complaint, he shall proactively take up the matter in terms of the rules and regulation procedures of the High Court, providing mechanism to deal with such complaints. So ये आगे इसमें मतलब ये नहीं है अगर वो ना करे तो क्या होगा वो देखना वो पड़ेगा. आप देख लेंगे उसके अंदर. Now I read out Sindh और बलूचिस्तान आखिर में से. वो उसके आखिरी दो सिंध जो है फर्स्ट वो और बलूचिस्तान. नहीं, बलूचिस्तान को आखिरी में रखें बलूचिस्तान एंड पे नहीं, रखिए जरा शेर व बलूचिस्तान शायरी है. में वो क्योंकि वो बात है उसमें. सिंध पढ़ लेते. जी सर. जी पेज 5 से सर पढ़ूं. इनकी रिकमेंडेशंस जो थी तो वो मतलब एक्चुअल पॉइंट्स जो हैं जी जी दखल पेज 7 पे नहीं. जी पेज 7 से मेरे ख्याल में 5 से शुरू होता है. 5 से कर दूं. The Honorable Recommendation 7 पे है, but 5 में they are referring to. The Honorable Judges observed The honorable judges observed that except in some individual cases of contempt of court, till date no criminal or civil proceeding appears to have been initiated against such unscrupulous persons or vested interests groups who have been slandering and defaming the judges of the superior courts or judges of district judiciary, including special courts, through social media platforms directly or indirectly approaching the honorable judges to exert undue pressure or influence in the discharge of their official judicial functions. It has been resolved that this menace should be brought to an end, whereas these roguish elements should be taken to task by prosecuting them in accordance with law. After detailed deliberation on the issue, it has been unanimously resolved that the judges of the superior courts and district judiciary / special courts, being citizens of Pakistan, having some rights and protection under the Constitution like any other citizen of this country, their honor and dignity must be protected accordingly, and the persons, groups or institutions, etc., leveling false and scandalous allegations or making attempt to either interfere or influence their judicial work shall be inter alia prosecuted under the following provisions of Pakistan Penal Code and put to trial for committing offences of defamation, criminal intimidation or creating hindrances towards dispensation of justice. Now, these provisions, I can skip these provisions and I can come to page 7 and the paragraph which starts from besides above and then on to the recommendations. Page 7 says, besides above, resolved to deal with individual cases of contempt of court and interference by individuals, it has further been resolved that similar treatment shall also be meted out to the vested interest groups, executive institutions, including law enforcement agencies, whereas institutional response, besides above legal actions, shall also be given by relevant judicial forum, keeping in view the nature and gravity of interference made. The participants of the meeting, after due deliberations, have also formulated following proposals and recommendations to prevent and deal with all types of influences and interferences by any person, groups, executive, law enforcing agencies in the judicial work of honorable judges in any manner. 1. All the official communications and mails shall be addressed to the registrar of the superior courts and not to anyone else. The correspondence in the name of the honorable judges of the High Court or the Supreme Court shall not be ordinarily entertained unless tested and verified by the authorized officer of the court and or after scrutiny by law enforcing agencies under their supervision. 2. The relevant government authorities, functionaries shall devise a mechanism requiring all the postal courier services to preserve authentic personal information of the person sending mail to the dignitaries. The person dispatching letters to the dignitaries may be required to cap the envelope in presence of a responsible officer of the postal courier service and furnish a declaration to the effect that the mail addressed to a dignitary is not containing any unpleasant content or any hazardous material. There shall be no direct access allowed to the executive, law enforcing agencies, to the honorable judges of the superior courts or to the judges of district judiciary and special courts during discharge of their judicial functions, particularly in connection with any pending case. Whereas in matters of some national interest, security, etc., proper course shall be adopted by making a formal request in writing through proper channel, that is, registrars of the superior courts, and only after approval of the Honorable Chief Justice of respective court. Such access may be allowed in special circumstances at the discretion of the Honorable Chief Justices. All the honorable monitoring / inspecting judges of the high courts within their respective districts may closely monitor any untoward incident or scrutinize complaints received from judicial officers and pass appropriate orders for purging of nuisance
besides referring the matter to the Honorable Chief Justice of the respective High Courts for initiation of contempt of court proceedings. All the Honorable Judges, judicial officers, and court staff should vigorously and jealously guard independence of judiciary and its integrity. Besides, parting of judiciary from executive in all respects in accordance with the provisions of the Constitution may be ensured. Abstinence from public discussion on matters sub judice before courts of law and dialogue on disposition, personal or matters of the Honorable Judges and judicial officers. Now to Balochistan, sir. Page 2 के second para से शुरू करें. Thank you, sir. The All Judges Committee of Balochistan High Court noted regrettably that the grievances of the judges of the Islamabad High Court should have been resolved at the High Court level. ऊपर से पढ़ लेगा ऊपर से पढ़ लूं, sir? ऊपर से पढ़ लेगा अच्छा. In pursuance of order dated 3rd April 2024, passed in suo motu case number 1 of 2024, the All Judges Committee of Balochistan High Court convened on 23rd April 2024, as the said order was delivered in the late hours of 22/4/2024. The order passed by larger bench of Honorable Supreme Court in the backdrop of letter written by judges of Islamabad High Court were perused, and after detailed deliberations it was unanimously resolved that any interference from any quarter in dispensation of justice by the High Courts of the country would amount to subversion of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Constitution. And in this regard, zero tolerance has to be shown as the doctrine of basic structure of state of Constitution envisaged in the Constitution provides trichotomy of powers amongst executive, legislature and judiciary. This separation of powers amongst the state organs is necessary for effective check and balances. The philosopher Montesquieu had postulated in the 18th century that uniting these powers could lead to authoritarianism. Next para. The All Judges Committee of Balochistan High Court noted, regrettably, that the grievance of the judges of the Islamabad High Court should have been resolved at the High Court level, either administratively or by resorting to contempt proceedings under Article 204 of the Constitution and under relevant provisions of the Contempt of Court Ordinance 2003. The legislature, in its wisdom, while framing the Constitution, has provided independent high courts in the country to exercise powers within their respective jurisdictions, and since high courts are not under supervisory or administrative control of Honorable Supreme Court, therefore such like issues should have been resolved by the respective high courts at their own level. The saying goes, perceptions are stronger than reality. Therefore, one negative impact of this whole episode upon the judicial system of the country is that it has to some extent shattered the trust of people of the country regarding independence of judiciary. It has created a false notion amongst the masses that judge of the High Court is not only vulnerable but helpless and hopeless as well. The slogan, "Justice for Mr. Justice," is ironical. Justice for Mr. Justice is ironical. Nevertheless, since the Honorable Supreme Court has initiated the suo motu proceedings, therefore this issue of illegal interference is required to be resolved once and for all, as injustice anywhere is a threat to justice everywhere, and whatever affects one directly affects all indirectly. In the case of Justice Qazi Faiz Isa, the Honorable Supreme Court has observed, 58, para 58. History is witness to the fact that the fundamental rights, particularly of those who are the most vulnerable, becomes the first casualty in societies where the judiciary comprises those who were compromised and thus susceptible to being influenced from those wielding power and influence. The edifice of the judicial independence rests on the assumption that every judge, besides being fair and impartial, is fiercely independent and is free to uphold his judicial views. This judicial freedom is fundamental to the concept of the rule of law. Any attempt to muffle judicial independence or to stifle dissent shakes the foundation of a free and impartial judicial system, thus eroding public confidence on which the entire edifice of judicature stands. Public confidence is the most precious asset of this organ of the state, which controls neither the sword nor the purse. In view of the checkered constitution, ये जस्टिस मंसूर अली शाह का है ना, ये writing to जजमेंट बाकी दीजिए। साहब भी थे ना. नहीं, ये आपकी लग रही है सर. Language लैंग्वेज नहीं, आपकी है सर. लैंग्वेज से आगे भी चले. ये जजमेंट निकाल लें। In view of the लेकिन आपने यह भी पढ़ा है, अटॉर्नी जनरल साहब, वेरी ऑनेस्टली कैन यू आंसर, लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस है इस इदारे में कि उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं?
My lord, the kind of executive نے جو کچھ کیا ہے is known to everyone, and it's happening right. You see, the Supreme Court is responsible. Enforced disappearances ہیں لوگ. I don't want to اس کو go ہم into ختم کر لینا, پڑھ تو لینا, یہ پورا پڑھ PLD 2022 Supreme Court 119. نہیں, آگے پڑھنا. میں اس ججمنٹ کی بات کو بتا رہا تھا, سائٹیشن کی, وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا. In view of the checkered constitutional and judicial history of the country, which is Shah Sahab was wondering who's written such beautiful language. No, I could tell by reading out the first sentence. I didn't say that. In checkered constitutional and judicial history, ایک سیکنڈ, paragraph 58. یہ Learned Attorney General, since I've known my lord for a long time, I told him that this is his language. Sir, I could tell by reading the first sentence, sir. No, it's Maqbool Bakir sir. That's نہیں سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ کی You لینگویج. must give credit to where it belongs. نہیں, وہ بالکل دے دیتے ہیں سر, مسٹیک, بٹ Because some of the lines were not, I thought that I So could must have been authored jointly by the members of the bench. اچھا چلے, still want to give credit indirect. نہیں, مقبول صاحب کا تھا. چلے آگے بڑھتے At ہیں. least In view of the the checkered. language is definitely that of my lord. We have other issues to settle. I think we should get into this. in view of the checkered constitutional and judicial history of the country, which is marred with unconstitutional adventurism, the contents of letter written by the judges of Islamabad High Court cannot be ignored. It is high time that instead of shying away from harsh realities, the bull must be taken by the horns, and in this regard, the following landmark and historical judgments of Honorable Supreme Court do provide guiding lines. Chief Justice of Pakistan Iftikhar Muhammad Chaudhry versus President of Pakistan, PLD 2010, Supreme Court 61. Justice Qazi Faiz Isa versus the President of Pakistan, PLD 2021, Supreme Court 1. Shaukat Aziz Siddiqui versus Federation of Pakistan. This constitutional petition number 76 of 2018. Whether there has to be institutional response to illegal interference in the judicial work of any judge, and what should be the mechanism, this question ultimately has to be addressed by the Honorable Supreme Court. But for ensuring the independence of the judiciary, judges must not be left vulnerable to the likes and dislikes of certain state agencies. Now here is the important part, My Lord. where they've said everything and yet they haven't said it. My Lord. Martin Luther King Jr. once said, "In the end, we will not remember the words of our enemies, but the silence of our friends." اس موقع کی مناسبت سے اگلا بھی پڑھیں. سمجھ نہیں آئی. اس کو ذرا سنک ان ہونے دیں. اگلا پڑھتا ہوں. Of the judge of High Court can also be expressed through couplet of Akbar al-Abadi. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو یہ بابر ستار صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ جو ہم آپ بھی کرتے ہیں, انہوں نے معمولی سی بات کی, ایک شکایت کی, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا, اور کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, کوئی فار اینڈ اگینسٹ. یہ پارٹی کیوں بنتے ہیں؟ اور ساری بجائے اس کے کہ ہماری مدد کریں, بجائے اس کے کہ ہمیں سجیشنز دیں. پارٹیز, ہم پوری قوم دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اس کا تو میں مطلب جو ساری چیز ہے اس کا تو میں پریوی ہوں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, اور مجھے ایک ایک چیز کا معلوم ہے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ سب کا سب غلط ہے. نہیں سب جو ایک بھی بات کی, میں وہ فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ارلیئر بھی کہا تھا, 2.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی جوڈیشل اکیڈمی, جوڈیشل کمیشن کی, جس میں مائی لارڈ بھی تھے چیف جسٹس. اس میں ہر چیز جو بھی جس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور جو بھی آپ کی اسٹیٹ نے ان کے ڈیٹاز نکالے بچوں کے, دے آل ور ڈسکسڈ بیکاز دیر واز سچ گریٹ اپوزیشن. یہ ہر دفعہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. Regrettably. Zara, now let's make something which may not be known. I'll want to provide you with the minutes of the Judicial Commission meeting that Justice Athar Milana Sahib has also mentioned. And سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ میرے پاس, نہ میرے خیال میں ہم میں کسی کے پاس, نہ اس کمرے میں جتنے معتبر وکلا صاحبان ہیں ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بنا دیں. یہ ایک سفر ہے, اور اس پہ
ہر شخص کیا کرتا گیا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ایک ججمنٹ آپ لکھ دیں کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اگر نہیں ہونا چاہتی ہے, اور اگر ہونا چاہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک, اگر ہم ایک سفر پہ چل رہے ہیں, جمہوریت بھی ایک سفر ہے. کوئی دنیا میں ملک یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پرفیکٹ جمہوریت ہے. نہ امریکہ یہ کہہ سکتا ہے, نہ انگلستان یہ کہہ سکتا ہے. ایسے ملکوں کی میں مثال دے رہا ہوں جہاں کہ جمہوریت کئی سالوں سے ہے. دوسرے ملک کہیں گے وہاں جمہوریت نہیں ہے. ہر جگہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. صرف ایک چیز کو ہم پکڑ لیں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی باتیں کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو بنا تھا آئین کے تحت, پہلے تو جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا تھا, پہلے چیف جسٹس, گورنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ان کی مشاورت سے ججز اپوائنٹ ہوتے تھے. ہمارے پاس پیش کی گئیں اٹارنی جنرل, آپ نہیں تھے, آپ فکر نہ کریں, آپ گھبرائیں نہیں. نہیں, میں تو ایک اور کیپیسٹی میں ایکچولی ایڈوائز کر رہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کیا تھا. نہیں, ادھر ان کو کہا گیا ہے کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, ٹھیک ہے. یہ پیراگراف 7 پڑھ لیں اور پھر یہ میرا نوٹ پڑھ لیجئے جو میں نے جو میں نے دیا تھا. یہ اپریل 2020 کی بات ہے. یہ پیراگراف 7 نہیں, پیراگراف 7 آف واٹ؟ پیراگراف 7 مل گیا آپ کو؟ نہیں سر, وہ ہاں, یہ میرا لے لیں, وہ والا لیں. پورا ہی دے دیں. دے دیا. یہ ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ میٹنگز میں ہوئی تھی یہ بات. جی, آنریبل چیئرمین, and it was چیئرمین کا نام پڑھ لیں اور اٹارنی جنرل کے دونوں. Mr. Justice Gulzar Ahmed, he was the Chief Justice and he was the chairman of the JC, and Attorney General was Mr. Khalid Javed Khan. جی پڑھیے. Honorable Chairman then invited views of other honorable members of the Commission. Attorney General for Pakistan informed that he wanted to share information from some intelligence reports regarding the candidates. Candidates are the judges, potential judges. ٹھیک ہے. As per standard intelligence practice, the identity of reporting officers is not disclosed on reports. These reports are unsigned but issued under institutional cover. Commission has already expressed reservations as to the manner of reporting in its meeting held on 6/4/2020 and 7/4/2020, which are not complied with strictly. Detailed discussion was held on the point and consensus was evolved that so long as a representative of the federal government, whether the law minister or the attorney general, take responsibility as to the credibility and veracity of such report, the same may be disclosed to the commission. However, the importance or weightage, if any, to be attached to such information shall be decided by the commission in the light of the opinion expressed by the initiating chief justice, which shall have precedence. In-depth discussion was also held regarding different other aspects of the matter. یہ آپ نوٹ پڑھ لیجئے اوپر. یہ ایشو ہمیشہ آتی تھی انٹیلیجنس رپورٹس. میں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی are not members of the Judicial Commission of Pakistan. Their reports will not be considered. یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ یا ایلیویشن کی بات ہو رہی ہے. جی. So this is your note as member of the commission. JC proceedings dated 6th and 7th of April. Well, with regard to soliciting reports from the intelligence, inter-services intelligence ISI, the Intelligence Bureau IB, and Home Department on behalf of the Judicial Commission of Pakistan, the Commission, the question arises: is it permissible for intelligence agencies to probe those being considered for appointment without obtaining their prior consent? ISI and IB report to the federal government and the Home Department to the provincial government, whose representatives, the law ministers and attorney general, are members of the commission. If the governments have reservations, these can be conveyed to the commission by the said members of the commission after they fully apprise themselves of the facts. The other members of the commission will also then be able to seek clarifications and question the law minister and attorney general. Presently, this cannot be done. The one-page ISI, IB and Home Department
document reports regarding the gentlemen under consideration are on a plain printed page and inexplicably have no date, number, name, designation, and signature of their respective authors. No one assumes responsibility and therefore no one can be questioned. The reports which have been received also lack substance. The basic skeletal information that is provided is The already... point was that we put a stop to this. Yes. So there are people who are fighting for the independence of the judiciary, maybe quietly nobody knew about it. This practice has now stopped. देखिए ये की कमजोरी किसकी थी? ये थी हमारी अपनी कमजोरी. जब हम खुद लोगों से रिपोर्टें मंगवाएंगे तो फिर हम उनका रोल उनको देंगे. देखिए ये हम एक चीज को बस कह दें कि जी आप करना छोड़ दो भाई, कल को आपकी इंटेलिजेंस भाई आप हमसे रिपोर्टें क्यों मंगवाते हैं, मत मंगवाया कर हमसे रिपोर्टें. ये हमने बंद कर दी. हमें किसी वकील के मुतालिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट नहीं, हमें अपने जराए हैं, हम मालूम कर सकते हैं. अगर हमें मालूम करना हो, हर वकील एक खुली किताब होता है, सबको पता होता है अच्छा है बुरा है कैसा है, दुनिया को पता है. हमें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से उसके लिए कोई रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है. तो ये चीजें एक दफा नहीं कई दफा दोबारा और दोबारा लाई गई और इसको हमने हर दफा मैंने इसको strongly oppose किया है. So this is also an integral part of the report. When we start making monitoring judges, in my opinion, that is also, we are making JITs, we are relying upon intelligence agencies. Why are we doing this? When, this is very strange. You expand the scope of work and then you frown upon if they are doing things which they shouldn't. Therefore, a law is the paramount importance that there must be a law. If we have to give a report, then we should have a written order communicating that do this, which the Constitution does not envisage. I'm just speaking hypothetically. तो ये देखें ये चीजें जो है ना ये लोगों को पता नहीं है और बस और वो लोग जो उस दिन किस जगह खड़े थे आज कहाँ खड़े हैं. अगर कुछ बातों में अमल उज़त हो गया होता आज नहीं होता, क्योंकि आज आप उसका बेनिफिशियरी, कल आप उससे उसी बात का आपको नुकसान होगा. That's right. तो ये जो छोटे छोटे ज़ाती मफादात होते हैं ना आज और कल के, मुल्क के मफादात नहीं देखते हैं और लोगों के मफादात. और हमारे साथी ने जो बड़ी अच्छी बात की, और ये आम केस में नहीं होता है, ये खास किस्म के केसेस में अगर बात होती भी है. अब ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. अटॉर्नी जनरल साहब मेरे आपसे दो सवाल हैं. आपने सारे ये पढ़ लिए. लास्ट टाइम व्हेन यू हैड अ मीटिंग विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया. नहीं सर. सो well, I saw that press conference. You and the एक तो कुछ कहा नहीं, बट दूसरा ये कि मिसकंडक्ट की तो सवाल ही नहीं पैदा होता. You were sitting there. नहीं, बट ये तो कोई एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. ये सारे जो अभी हाई कोर्ट्स ने नहीं सर, एब्सोल्युटली ये तो वैसे मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं कि ऐसी अगर कोई बात हुई है तो गलत है. आप निकाल लीजिएगा. दिस इज व्हाट यू हैड सेड एंड इट वाज आल्सो मैंने तो नहीं कहा था, बट अगर कहा भी किसी ने था तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं. प्रेजेंट इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब सुन, बट मुझे ये तो नहीं सुन तो ले. क्या ये सारे हाई कोर्ट्स ने अभी मिसकंडक्ट किया? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भी नहीं किया. एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. बट मैं इसको एक्सप्लेन तो कर दूं ना सर. आपने अपने कॉन्डक्ट से interference since last hearing established kar di, the kind of malicious campaign against the judges, and the presumption is that the state obtained their personal data. आपने एक JIT बनाई थी जिसने 31 notices issue किए थे जुडिशरी के लिए. Did that JIT respond? I'm sure it did not. क्या वो देखें ना, I speaking for myself, I will never want any GIT. Let anyone say whatever they want to say against me. That is my test. Lekin, you see, if the state was not complicit, then the same GIT would have tried to protect them. It did not. This is, again, you see, the interference has been established through your conduct again. So it is not a simple issue. It is a continuing phenomena. There's a culture of deviancy that has been normalized by this institution. That's the question.
پہلی بات پہ تو میں دوسری بات سے تو آئے آپ کا پوائنٹ ہے بالکل. جو پہلی بات ہے اگر وہاں پہ ہوئی بھی تھی یہ بات تو وہ غلط بات تھی, کوئی مس کنڈکٹ نہیں تھا کسی جج کا یہ خط لکھنا. ساری ہائی کورٹس نے بھی اس کو انڈورس کیا, میں موجود تھا. ان ہائنڈ سائڈ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا باقی والے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر بات کی تھی کسی نے غلط کی تھی, میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں. نے زیادہ سیریس چیزیں کہی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے سب سے زیادہ سیریس ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھر باہر سے لائف تھریٹس آتی ہیں, تو یہ تو بہت سیریس ہے. اور بات یہ ہم اس لیٹر لکھا گیا, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اچھا لکھا ہے برا لکھا ہے, ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اس لیٹر کی وجہ سے باقی ججز بھی بول پڑے ہیں, ان کو بھی ہمت آئی ہے, لیکن ابھی پورا نہیں بولے. یہ learned Attorney General speaking for myself, all these reports of the high courts are so serious and grave in nature that جس طرح my lord نے last hearing میں کہا تھا, the committee has to consider a full court so that the response is appropriate and there's a collective wisdom of this institution's highest body. When do we keep it next? Sir, I am in your hands. I think matter is important whenever... No, do you want to respond to the... In writing. No, I am of the view that, speaking for myself, that یہ سارے ہائی کورٹس نے جو کہا ہے, آپ اس کا جواب فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز must file their replies. Response دیں نا کہ کیا, what do they say, because all these reports are talking about agencies. So all the three intelligence agencies give a response. I'm speaking for myself. I don't know how the bench thinks, and also the federal government. Let them file affidavits My Lord, saying that there has never been any interference. And who will file the affidavit? And these high courts. ان کے تو نام بھی کسی ایک کو نہیں second, آتے. and these high courts are not stating the facts. my Lord. Anyway, sorry. If this is what you want to say it. دیکھیے, I'm very clear. I mean, can I give an affidavit that there have been interference with the Supreme Court? I will say there has been. So we have to have specifics, we have to have time periods, we cannot have open-ended things like that. If you want an affidavit from me, I will give an affidavit there has been within the Supreme Court, not any outside agency. So let's start, we have to be careful. Are we looking to the past? If we're looking to the past, are we looking to the future? For me, the most important thing in all of this is your lack of legislation. This will continue endlessly. That may also not stop it, but that is an important milestone. The lack of legislation. There has to be legislation. Everybody has to operate within a certain parameters. How does he know that? Through some law. Okay, this is my law, this is my past, this is what I can do, what I can't do. So I think, تو آپ اپنے ریپلائز اگر آپ فائل کرنا چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں نا. جی سر. اچھا ٹھیک ہے. یہ اگین کمنگ بیک, یو سی, آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 2017 میں اٹ واز یور گورنمنٹ and yet there was political engineering. So even if there's legislation, do you think it would make any difference? The executive, the Prime Minister and the Cabinet, they have taken an oath to uphold the Constitution. And they are answerable to the people. They have to be honest and truthful to the people. Without a doubt. That happens, there's no need for any legislation. لیجسلیشن ایک ججمنٹ موجود ہے, اس لیے وہ تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے. سارے جو ہائی کورٹ سے آئے ہیں نا جی, ان کا جواب, I mean, I would imagine the federal government and the agencies give their response. You may also want to, like some honorable members have given suggestion what to do. You may also give those. My Lord. The thing is, let's not just keep beating our breasts and ye ho gaya wo ho gaya. Bhai, let's move ahead. I mean, let's make Pakistan functional. Let's work for the people. Let's administer justice. I mean, I think that's what it is, because everybody is so divided because they want to they only want to utter what's happened on someone else's watch. Okay, I put myself forward for accountability on my watch.
raise your finger now. I cannot be held accountable for what happened in the past. If you want to know, I'll tell you things you want to know about them. That's what purpose it will serve. I don't know if it will serve any purpose to ensure that these things do not happen in the future. You can give directives to things that this should not happen. That's an administrative act. You can enact legislation to prevent that from happening. We can, I mean, these are old matters. I mean, we can attend to them also, but then why only these old matters? Why not matters which are other matters also? Then that also, because then it looks very political if it's for only a certain period of time and you don't go beyond a certain period of time. I don't want to make it political. If you want to make it political, then it should go all the way. Great respect, it is not the past, it is today's. The High Court's reports are for today. So, जिस तरह my lord ने कहा, file replies. And File replies and अब डेट कोई रख लेते हैं फिर हम Notice to the parties and notice already and to the Are you on notice? Can I see the मैं last तो order? 27A के नोटिस पे भी हूँ और मैं तो नोटिस पे हूँ, बाकी पिटिशंस में भी नहीं हुआ, मैं तो नोटिस पे हूँ सर. ये तो हम Under in SMC, the last order I am on notice under Can I see 27A the also. order sheet last order में क्या था? जी. Sir, it's the petition file the reply and the agency file a reply with the order. बाकी petition में लेने paragraph 15, sir. तो इधर इसी को check करें. 14 was inviting suggestions from Supreme Court Bar and Pakistan Bar Council, and 15 you had directed जी? issuance of notices. Sir, paragraph एक सेकंड SB Supreme Court हाँ? D. We just order the निकाल के रखें. We'll take a short break and we'll come back. देख लें हमने नोटिस किया है हमने हाँ so Paragraph 14, 15. please I don't want people talking from all over the place. Two notices were issued. हम आते हैं उनको देखते हैं. coming back, We are coming back. We are coming back. समझ रहे हैं क्या हम बता रहे हैं